Good evening. Shahryar Sanku. আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? এই তো ভালো, আপনি কেমন আছেন? Great, ভালো আছি. Thank you. Actually, we must thank platform, especially Ronnie, to have organized such a wonderful evening. আর এখানে প্ল্যাটফর্মে যেটা হয়, contemporary issue, I mean, community issue নিয়ে we talk about and we talk with people who are, I mean, who are thought leaders like you. And we're so delighted to have you. Shahryar Murshed ভাই আমাদের সাথে আছেন. He wears a couple of hats, যেগুলো আসলে আমার মনে হয় উনি নিজেই বলবেন, but for the sake of a formal introduction, I must say he's a very avid a researcher who works in Sunnybrook, at the same time a proud father and a parent of children in Toronto. আমরা আসলে শাহরিয়ার ভাই আজকে কথা বলবো as we communicated earlier with a very, very contemporary issue, none other than COVID. I mean, এটা এতটাই contemporary এবং বিশেষ করে টরন্টোর পার্সপেক্টিভে এখন তো it is such a hot topic to discuss, particularly when the economy is reopening, the schools are opening. So আমার মনে হয় আপনার thoughtful feedback এবং আপনার যতটুকু latest update গুলো আপনার কাছ থেকে পাবো as a researcher and of course in this particular field of medicine and মানে চিকিৎসা ক্ষেত্রে রিসার্চের ক্ষেত্রে যে ফিডব্যাক গুলো পাবো I'm sure আমাদের দর্শক যারা দেখছেন অথবা পরে যারা দেখবেন নিউজ ফিডে there will be তারা অনেক উপকৃতই হবেন। তো একদম প্রথমে just to start off kick off আমি যেটা একটা জেনারেল ওভারভিউ আপনার কাছ থেকে চাই, যেটা হচ্ছে what do you think is the status বিশেষ করে কোভিড বা করোনা ভাইরাসের স্ট্যাটাসটা গ্লোবালি প্লাস এই this part of the world, North America, Canada, North America, what is the status now? Thank you, Taslim, for giving me the opportunity to talk to you guys and especially আপনার অডিয়েন্স যারা আছেন এখানে আমার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন, বন্ধু আছেন এবং কমিউনিটি মেম্বার আছেন। So COVID has been happening till January, right? And একটা বেজিং থেকে আসে, sometimes people say late November, and North America কে হিট করে sometimes in March. So আমরা শিওরলি বলতে পারি না যে কোন সময়টা ইতালি থেকে আসে নাকি চায়না থেকে আসে, but we have been affected. But first of all, I would like to recall people মানুষ যারা মারা গেছেন কোভিডে। অনেক মানুষ মারা গেছেন, আমাদের বাংলাদেশে মারা গেছেন, বিদেশে মারা গেছেন, আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন। আমি তাদেরকে স্মরণ করি এবং তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আমার অনেক ফেলো ফিজিশিয়ান প্রফেশনাল যারা আছেন, they have died, যারা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার ছিলেন, আমরা কানাডাতেও দেখেছি। তাদের সবার প্রতি এবং তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। নর্থ আমেরিকাকে আপনি দেখছেন within the part of the world, and overall what we have been seeing that it's an evolving disease এবং আমরা যেটাকে বলি ফার্স্ট ওয়েভ যখন চায়না থেকে শুরু হলো, ইউরোপে আসলো, তারপরে নর্থ আমেরিকাকে হিট করলো, তখন সাউদার্ন হেমিসফিয়ারে কাইন্ড অফ আপনার ওরা একটা ফল প্রি উইন্টার স্টেজে যাচ্ছিল বা সামার স্টেজে যাচ্ছিল, স্প্রিং সামার, সুতরাং ওদেরকে হিট করে কম, আমাদেরকে হিট করে বেশি, and the case were building up. এখন 6 মাস 7 মাস পরে কোভিড হবার পরে we can see that overall 1.26 million cases এর মতো পৃথিবীতে, 126 মিলিয়ন কেসেস মতো পৃথিবীতে হয়ে গেছে এবং যেটা অনেক 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 প্রকট ভাবে ছড়িয়ে গেছে। আমরা সেকেন্ড ওয়েভের দিকে যাচ্ছি নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে, কারণ সেখানে আরো বাড়বে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউএসএ তে the data shows that almost 6 million plus cases ইউএসএ তে এখন আছে, এবং তার মধ্যে ডেথ হয়ে গেছে আপনার 188,000, which is quite significant. Canadaতে as of today approximately 132,000 cases infected এবং death is around 10,000, which is negligible if you compare with other countries. Ontarioতে আমরা যেখানে আছি, যে প্রভিন্সে, around 43,000 approximately total cases infected. Overall ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে তুলনা করলে কম, এবং around approximately 3,000 death, which is far less than what we have anticipated. Incidence টাও low, কিন্তু lately আমরা দেখছি যে
অন্টারিওতে 150 এই রেটে কেস হচ্ছে এবং যেটা জিটিএতে বেশি হচ্ছে, পিলে হচ্ছে অনেক বেশি। সো ওয়াই দিস ইজ হ্যাপনিং? বিকজ পিপল আর মোর put their guard down, not following the public health advices or policies what we have placed by our health leaders or administrators. সেখানে কিছু গ্যাপ আছে। If you compare with Asia, আজকের data, it says that India has taken the second position, toppled Brazil, right? So almost আপনার 90,000 cases last 24 hours ইন্ডিয়াতে হয়েছে। So which is quite a big deal. হচ্ছে ইংল্যান্ডে সেকেন্ড ওয়েভ স্টার্ট হয়েছে, 2000 প্লাস কেস ওদের ইনসিডেন্স হয়েছে ইউকেতে, এবং ওরাও স্টেজ 3-তে ছিল। That's a sign, alarming sign. Pakistan plans to open their schools to their children because ওরা একটা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ হার্ড ইমিউনিটি ভার্সেস কি হয় দেখা যায় এরকম কিছু ইকোনমিক প্রেসারে বলেন ওরা টিকতে পারছে না। তো overall what I'm going to say is that আমরা সেকেন্ড ফেজের দিকে যাচ্ছি, আমরা vis-a-vis থার্ড স্টেজেও আছি ওপেনিং এ। we are actually taking the advantage of what our health leaders or authorities or যারা আছেন যে নিয়মগুলো মেনে চলার কথা বলছেন সেটা মেনে চলার চেষ্টা করছি। I won't be surprised, you won't be surprised either, even in fact আমাদের অডিয়েন্সও দেখবেন যে এই লং উইকেন্ডের পর there will be a spike for sure, because অন্টারিয়ানসরা আপনার 500 কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে সবাই বের হয়ে গেছে, Airbnbs are booked, we are on each other's face, এবং 62% of the cases of the incidents what's happening over here are under the age of 40. So those people are, সেদিন আমি দেখলাম টরন্টোর একটা বিচে পার্টি হচ্ছে রাতের বেলা। ভিজিলেন্সটা অনেক কমে গেছে For sure, যেটা for sure it is there, it is spreading, but আপনি যদি এটা ডেমোগ্রাফিক্সটা বিভিন্ন রিজনে বিভিন্ন, আপনি তুলনা করতে পারবেন না। So if you are focusing on Canada, if you are focusing on specifically Ontario, আমরা যে প্রভিন্সে আছি, we should be happy what we are seeing right now, কিন্তু আমরা much more cautious. আমাদের হেলথ মেডিকেল অফিসার, চিফ মেডিকেল অফিসার এবং আমাদের যারা মেয়ররা আছেন, ব্র্যাম্পটনে প্যাট্রিক ব্রাউন, ডাক ফোর্ড, আমি থাকি ডরামে এজাক্সে, আমাদের মেয়ররা সবাই আগে থেকেই বলছে যে something is coming, get ready, and on top of that schools are opening from tomorrow, right? So that সেই প্রসঙ্গে যেতে যাচ্ছি, এটা আসলে সব প্যারেন্টসদেরই একটা বিরাট কনসার্ন। মানে একটা তো ডাক্টমি ছিলই এবং যথেষ্ট একটা কনফিউশন ছিল স্কুলে বাচ্চাদেরকে 15 তারিখ থেকে যেটা শুরু হচ্ছে, দেবে কি দেবে না, হাইব্রিডে যাবে নাকি অনলাইন করবে নাকি ইন স্কুল ইন ক্লাস করবে। তো পিপল হ্যাভ টেকেন দ্যাট ডিসিশন, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট, বাট যে যাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মানে উই উড লাভ টু হিয়ার ফ্রম ইউ যে আসলে কিডস আর কিডস, রাইট? আপনি এখন যতই বলেন ও তো হয়তো 100% মেনটেন করতে পারবে না, বা প্যারেন্টসের কিছু দায়িত্ব আছে টু পাস অন দি মেসেজ। সো ওভারঅল এই স্কুলিং ফ্যাক্টরটাতে what would be your suggestions, takeout, guidance for the parents as well as the kids? It's an interesting topic actually. Now you are letting me put my parents hat. So as a parent yourself, so let's make it sort of an interactive. আমাদের অডিয়েন্সও আছেন। So what is your take? আপনার ছেলে মেয়ে কি টিডিএসপি তে যায় না অন্যান্য বোর্ডে? টিডিএসপি তে যায়, and what is your take on this? আমি যেটা take out যে what I did is like I wanted to be a little more conservative in approach. যে কারণে এখন তো অনেকেই হয়তো জানেন, ইনফ্যাক্ট অনেক সবাই জানেন যে there is a chance that you can come back or change the modules, right? In class থেকে you can go back to online or online to plus vice versa. So আমি প্রথমে আসলে অনলাইনটাই বেছে নিয়েছি। আমি জানি না, maybe you may say that I'm not courageous enough or I don't believe in so many things or stigmatized হয়ে গেছে কিনা, but still আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে একটু দেখি first quadrimesterটা একটু দেখি, and how it goes, how we respond to
as a community, তারপরে হয়তো I'll be moving into that. আমি জানি না আপনার But in that case, Taslim, definitely a blind is not leading a blind. You are well aware, I'm well aware. And guess what? Approximately 73% children of TDSP, in the survey, they wanted to go to school. Absolutely. And 60% of the parents, they want their children to go to school. Right. So আমি আপনি 40% এর দলে যারা যেতে পারছি না। এবং আপনি যদি একটা ethno-racial stratification করেন, more Caucasian parents, they want their children to go. আমরা যারা immigrant population আছি বা তারা হয়তো চাই না, because আমরা wait and watch করতে চাই, which is fine. They have a different philosophy, and then we have to respect them. They have to respect ours. 66% of the TDSP parents, TDSP, the biggest school board in the country, they think that if their children do not go to school, that will affect their mental health. So, which is a hidden thing. আমরা কেউ দেখি না বা জানি না। তো সেজন্যই ওরা স্কুলে যাচ্ছে। এখন কাল থেকে যে স্কুল শুরু হচ্ছে, আমরা ওটাকে কিভাবে নিচ্ছি? দেখেন, স্কুল বোর্ডস, আমাদের যারা হেলথ অথরিটিজ, স্কুল টিচার্স আছেন, দে আর লোকো প্যারেন্টিস, ল্যাটিন টার্ম, তারাও আমাদের বাচ্চাদের প্যারেন্টস। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, যারা ইন পার্সন ট্রেনিং করাচ্ছে আমাদের চিলড্রেনদেরকে, তারাও দে আর গোয়িং ব্যাক টু স্কুল। আপনি যদি এলিমেন্টারি টিচার্সদের পেজে যান, they are not happy. They're not happy. Absolutely, they're not. They say we don't have enough PPE. Somebody saying that আমি স্কুলে গেছি, আমাকে ফার্স্টে বললো যে 20 জনের কোহর্ট হবে, আমাকে সুপারিনটেন্ডেন্ট এসে বলছে যে এখন 30 জন করতে হবে, তুমি কিভাবে করো, তুমি ডিসাইড করো। সো আমি কিভাবে সম্ভব এটা করব? সুতরাং the onus is on us, onus is on them. মাঝখানে যারা হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তারা ব্রিচ করছে, and nothing is engraved on stone. আপনি জেনে থাকবেন যে মন্ট্রিয়ালে হয়তো 40 জন বাচ্চা ইনফেক্টেড হয়েছে, কয়দিন আগে টরন্টোর একটা ক্যাম্পে হয়েছে। So what happens? Do we step back? Probably we won't. যখন সিক কিডসের পরামর্শ নিয়ে স্কুল খোলা হয়, তখন কয়েকটা জিনিস বিচার করা হয়েছে, যে বাচ্চাদের ইমিউন সিস্টেমের ব্যাপার, ওরা পরিমাণ ডিজিজটা আক্রান্ত হবে, কি পরিমাণ সাইন সিমটমস শো করবে, সবকিছু বিচার বিবেচনা করে মেন্টাল হেলথ ওয়াজ এ ফ্যাক্টর, normalcy was a factor, maybe they thought about some sort of herd immunity, বাচ্চাদের মাধ্যমে, যেটা ইংল্যান্ড করেছিল কিন্তু বাট ফেল করেছিল, বাট উই আর নাও মোর মেজার্ড, রাইট? অনেক ফ্যাক্টর ছিল। তো অ্যাজ এ প্যারেন্ট আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। আমাকে টিডিএসপি রেসপেক্টিভ স্কুল বোর্ডের পেজে গিয়ে দেখতে হবে কি কি জিনিস বলা আছে, কি কি জিনিস করতে বলা হয়েছে। First of all, tomorrow, before sending your child to school, from day one, and it has to be practiced every day, we have to self-assess. আমার বাচ্চার জ্বর আছে কিনা, কাশি আছে কিনা, আমি দিব কি দিব না। That is number priority. I want to keep my child safe. I want to keep other children safe. Right. এটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর কাজ করছে। তারপরে হচ্ছে adapted to protection strategies. দেখেন, this is a new normal. And kids are kids, as you have said. Daily hand wash করো, মাস্কের কথা বলো। মাস্ক সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, আপনি গ্রেড 4 থেকে হাই স্কুল পর্যন্ত মাস্ক ম্যান্ডেটরি করেছেন। যারা টিচার তারাও কিন্তু মাস্ক পরবে, স্কুল কাস্টোডিয়ানরা মাস্ক পরবে, যারা জেনিটার আছে তারাও মাস্ক পরবে। তো আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিল যে আমার বাচ্চা মাস্ক কি খুলতে পারবে, তার তো দম বন্ধ হয়ে যায়। ক্লাস সাইজ গুলো ডিজাইন করা হয়েছে এলিমেন্টারি লেভেলে, স্মলার কোহর্ট, 20 জন 15 জন। আজকে 20 জন গ্রেড 4-এ যাবে সেকশন এ, আগামীকাল যাবে বাকি 20 জন। তো তারা কখনো ইন্টারেক্ট করছে না। এই 20 জনের বাবল ক্রিয়েট হয়েছে। এখন যেমন আমাদের 10 জনের একটা বাবল ক্রিয়েট হয়েছে,
যেখানে আমরা মাস্ক পরি না, ইনডোরে স্টেজ হইতে 50 জনকে বাসায় ইনভাইট করতে পারি, প্রোভাইডেড 2 মিটার ডিস্টেন্স থাকে। স্কুলেও তাই, 20 জনের কোহর্ট, বাট ইউ হ্যাভ টু পুট এ মাস্ক অন। আপনি মাস্ক খুলতে পারবেন, আপনি ব্রিথ করতে পারবেন, দ্যাট ইজ ডুয়েবল। অ্যান্ড স্কুলস উইল প্রোভাইড এক্সট্রা মাস্ক। কারো যদি মাস্ক সোয়েলড হয়ে যায়, রাইট, পড়ে যায়, দেন হোয়াট হ্যাপেন্স? They're allowed to change their mask. So that is one of the factors. So these are new things we need to adapt. Our children need to adapt. Hand washing, hand hygiene, mask এর কথা বলা হচ্ছে, cohorting এর কথা বলা হচ্ছে। God forbid if someone is infected, right? তো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে আমরা কন্টেইন করতে পারছি। এই প্রথম 20 জনের মধ্যেই থাকলো, আর বাইরে যাচ্ছে না, কারণ আমাদের টিচার এক। আমার ম্যাথ টিচার ডিফারেন্ট, আমার সায়েন্স টিচার ডিফারেন্ট। সো টিচার্স আর টেকিং এক্সট্রা লোড, মাইন্ড ইট, রাইট? অ্যান্ড ওয়ার্স কাম টু ওয়ার্স, কি হতে পারে? দ্যাট স্পেসিফিক চাইল্ড would be sent back home for 14 days if he or she tested as COVID positive. The schools will do the testing, and mind it, there are public health nurses placed in the school right now. So তারা এটা দেখছে, মনিটর করছে। বাকি 19 জন যদি নেগেটিভ থাকে, the show must go on and the classes would সেটা হচ্ছে স্কুলের একটা ব্যাপারে। visitors are not allowed, parents are not allowed in the school. So ওখানে একটা আপনি বার দিচ্ছেন। You are letting your child know that they are not supposed to share their lunch, water bottles, utensils, pencils, pens, something like that. So this is a new normal for them. এটা একটা করা হচ্ছে, এবং টিচাররা মনিটর করবে যতদূর সম্ভব। There is an interesting news that came from US actually. আমরা ক্লাস 1 থেকে 4 পর্যন্ত, গ্রেড 1 থেকে আমরা মাস্ক ম্যান্ডেটরি করি না, ইউএসএ করছে। ইনফ্যাক্ট কুবেকও বোধহয় খুব সম্ভব গ্রেড 1 থেকে ওরা মাস্ক ম্যান্ডেটরি। দেখা গেছে চিলড্রেন যারা খুব টেন্ডার এজে স্কুলে যায়, parents are sending them to school putting a mask on, but they are coming with a different mask on their face because they have been exchanging masks. So এটা একটা, আমরা এটা করছি না, তাদের বোধ শক্তিটা থাকে আর কি। আর আগে একটা আমাদের আছে যে বাচ্চাদের মাঝে সাইন সিমটম কম আসে, তাদের ইমিউন সিস্টেম হয়তো এটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য মোর এফিশিয়েন্ট দেন দ্য অ্যাডাল্ট ইমিউন সিস্টেম। ওদের ইমিউন সিস্টেম আমাদের মতো হাইপার রিয়াক্ট করে না অ্যাডাল্টের মতো, যার ফলে এত ডেথ হয়েছে আমাদের ইমিউন সিস্টেম হাইপার রিয়াক্ট করার জন্য। Putting and keeping everything in consideration, they thought that, you know what, let's open the school and see. আরেকটা আছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা আমাদের যে এখানে আমি সুন্দর একটা ওয়ার্ডিং আছে যে parents should be mindful not to project their own anxieties and fears onto their children. Okay. আপনি যদি ডিনার টেবিলে আপনার ওয়াইফকে বলেন যে পাঠালাম ঠিক হলো কি, সো দ্যাট চাইল্ড ইজ লিসনিং, রাইট? তার মধ্যে ফিয়ার ফ্যাক্টর আছে, সেটা করা যাবে না। রাদার একটা পজিটিভ বুঝটা করতে হবে, কারণ আমরা পাঠাচ্ছি। সো যারা পাঠাচ্ছে স্কুলে, দে উড হ্যাভ কনসার্ন ফর শিওর, and there are remedial measures, right? আমরা কি করতে, and for children a simple way of relieving stress is to allow them to go outside and play. So স্কুল চিন্তা করছে, আপনি বাসায় আসলে চিন্তা করবেন আপনার বাচ্চাদেরকে যে go outside and play. The schools will let them play within their cohort, distress করার জন্য। কিছু জিনিস হবে না, আপনি একটু সেফটি নেটটা ক্রিয়েট করা হচ্ছে। বিফোর এন্ড আফটার স্কুল ডে কেয়ার বলে কিছু থাকছে না আপাতত, সেফটির কারণে। এনাফ লোকবল নাই, এনাফ আপনি হাইজিন এনশিওর করতে পারছেন না। মিউজিক ক্লাসেস হচ্ছে না, ইউ স্পিক লাউডার, ইউ সিং এ সং, there is a chance of droplet cases. Right. এটা একটা ব্যাপার আছে। হচ্ছে না খুব সম্ভবত। কোনটা তাসলিম? সরি, ক্লাব অ্যাক্টিভিটি যেগুলো, নো ক্লাব অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে না, অ্যাসেম্বলি হচ্ছে না, রাইট, ফিল্ড ট্রিপস হচ্ছে না, রাইট, টেকনিক্যাল ক্লাসেস গুলি হচ্ছে না। সো দিস আর অল ওয়েট এন্ড ওয়াচ করে আমরা
ট্রু, বাট তারপরেও আপনার কাছে আরো দুইটা এরিয়াতে অফ দি স্ক্রিন কথা হচ্ছিল, এন্ড ইউ সো ব্রিলিয়েন্টলি পুট আপ দিস ইস্যু যে এই বাচ্চাগুলোর মধ্যেও তো দেয়ার আর স্পেশাল কিডস, রাইট, হু নিড Oh স্পেশাল, yeah. Oh yes. who have their limitations in many regards, intellectually, physically. What about them? That's an interesting question, and thanks for bringing it up. আমরা as a parent যখন চিন্তা করি, as a human being যখন চিন্তা করি, এটা হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি to be self-centered, যে ফার্স্ট হচ্ছে হোয়াটস ইন ইট ফর মি, আমার বাচ্চা সেফ আছে কিনা। এটা এটা আমার মাঝেও হয়, সবার মাঝে হয়, কিন্তু উই হ্যাভ টু বি অল ইনক্লুসিভ। স্পেশাল নিডস চাইল্ড, deaf and dumb child, স্পেশাল নিডস চাইল্ডের বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে, ওদেরকে বিভিন্নভাবে বেঞ্চমার্ক করা, ওদের ইন্ডিভিজুয়াল এডুকেশনাল প্ল্যান আছে, আইইপি বলি আমরা। সে if somebody is a gifted child, that's a special child. If any child falls into autism spectrum disorder, that's a special child. If any child has autism but able to go to school, that's a special child. Each and every child has IEP, এবং সেটাই ঠিক করে দেয় সেই বাচ্চাটাকে এডুকেটর কিভাবে ডিল করবে। আপনি টপ ডাউন চাপাতে পারবেন না। এখন the schools are allowing these special needs child to go to school physically like any other child, or if they opt to stay back at home, they can do remote learning as well. এখন তার আইইপিতে যেটা আছে, it's a parent teacher conversation, what is best for the child. If you become impatient that I'm having trouble minding my child at home, if you are rushing to put your child going back to school, then you may cause more harm, because how you are ensuring that that child is not wearing a mask or wearing a mask, আপনি বলতে পারছেন না, right? Because সেটা অ্যাডাপ্টেড হতে হবে, that you're putting the teachers safety in harm's way, but they are allowed to go. Okay, what happens with the deaf and dumb child? ওরা তো সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে, Absolutely. ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনে কথা বলে, টু সাম এক্সটেন্ট এফএম মাইকে কথা বলে, টিচারের এফএম মাইক থাকে, ওদের হিয়ারিং এইডের মধ্যে আওয়াজটা যায়। সো ইফ ইউ পুট এ মাস্ক অন, তারা তো বুঝতে পারছে না। ওকে, সো হোয়াট হ্যাপেন্স? আমরা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে থাকার একটা অ্যাডভান্টেজ হবে যে উই ডু লটস অফ রিসার্চ, রাইট? এন্ড আমরা এটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। ইন্টারেস্টিংলি আমি টিডিএসপিতে এটা দেখলাম না। অ্যালবার্টা নিউ ইয়র্কের একটা স্কুলের সঙ্গে অথবা মিনেসোটার একটা স্কুলের সঙ্গে এটা রেপ্লিকেট করার চেষ্টা করছে, একটা ট্রান্সপারেন্ট ফেস শিল্ড টাইপের কিছু, তাসলিম, যেটা ক্লোদিং দিয়ে কভার করা। সো ইটস এ ফেস শিল্ড বাট এ বিগার ফেস শিল্ড with larger surface area, so you can see the facial expression of the children, and then they can continue with their sign language to the teacher. Okay. Education is one of the fundamental rights. We have to ensure we now have minimal logistics, but at least আমাদের সাধ্যের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা আছে যে it should go on. So these are all about in-person স্কুলের। So এইটা তো মানে একটা পার্সপেক্টিভ তো অফ কোর্স একটা ব্রডার হোলিস্টিক আপনার কাছে পেলাম, বাট দেন এগেইন সোয়াইভিং ইনটু আ ডিফারেন্ট ফ্রম আ ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ যদি আসি, সবকিছু সলিউশন তো আসলে ভ্যাকসিনেশনই, মানে কোনো না কোনো একটা প্রতিষেধক আসতেই হবে, and then it will slowly and gradually fade out. So lot of developments happening, and you being in research in medication medicine, particularly in this particular discipline, আপনার কাছ থেকে একটু যদি আশ্বস্ত হবার মতো কতটুকু জানতে পারবো আই ডোন্ট নো, বাট যদি লেটেস্ট কোনো আপডেটস এন্ড জানার জন্য আর কি, throw a little light on this vaccination. So again, I'm putting the ball in your court. It's just to have an interactive chit chat, Taslim.
I know viewers are there, they may. So what you think? যে আপনি say as of now, what is your expectation and what do you see it as? আমার তো পুরোটাই সেকেন্ডারি ইনফরমেশনের উপর বেস করে। তো সেখানে আমি যতটুকু পড়ি, দেখি, জানি, এবং আমার জাজমেন্ট যেটা বলে, রিডিং দি ট্রেন্ড, হোয়াট ইজ হ্যাপেন বিফোর, it is no joke to come out with a vaccine, and particularly being a non-medical person, but again লিটারেচার পড়ে যতটুকু জানছি, মিউটেশন অথবা যে ক্যারেক্টার চেঞ্জের ব্যাপারটা বলা হচ্ছে ভাইরাসটার, it is quite a phenomenal factor, and quite an obstacle kind of আমার কাছে মনে হয় hindrance খুব আর্লি ভ্যাকসিনেশনটা, মানে it has, মানে এটা এত চরিত্র বদলের কারণেও হয়তো একটু দেরি হচ্ছে, বা it's taking a toll for the researchers, scientists to come up with, I don't know, but এক লাইনে বলতে গেলে আমার কাছে মনে হয় we are a little far away. To be very honest, that's my personal belief. I may be completely wrong, but I think we are a little far away than what majority of the people are assuming about the remedy of the vaccination. You're so right. Let's swap places. No. So একটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আপনি যেটা বলছেন যে ইউ আর অল, আমার মনে হচ্ছে যে হয়তো জেনারেল ভিউয়ার্সরাও সেটা ইয়ে করে যে উই আর ব্লেমিং দ্য ভাইরাস, তার স্বভাব, তার মিউটিজেনিসিটি যেটা আছে, মিউটেনোজেনিসিটি, ওটা যে, so he's the culprit because he changes color, and that is one of the reason. কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে যে it's a constant refrain during the pandemic that life won't be normal without a vaccine. That is for sure, right? That is for sure. আপনাকে আমি একটা মজার তথ্য দেই। সেপ্টেম্বর 5th একটা আর্টিকেল আসে কদিন আগে, যে 35,000 Canadians who had COVID, so volunteered to take part in a study and gave their plasma and blood and everything. ওখানে অ্যালবার্টা, অন্টারিও and কিবেক 35,000 কেনেডিয়ানের ব্লাডে দেখা যায় 2.23%, read my lips, 2.23% formed antibody against COVID. Come to Ontario, around 1%. Shockingly less. So what does it say? It says that for this particular SARS-CoV virus, this unique menace, আমরা enough antibody তৈরি করতে পারছি না human body, which is alarming, right? That calls for a vaccine. So this is the data says আমাদের ভ্যাকসিন প্রয়োজন। ভ্যাকসিনটা আমরা কবে পাচ্ছি? ভ্যাকসিনটা আমরা পাচ্ছি, it's a silver bullet, right? $1 million question. If you see south side of the border, ইলেকশনের আগেই তারা চায়, they want to, so they may rush. Russia has a vaccine. I don't know how did they do it. They did something. 2 বছর থেকে 5 বছরের রেঞ্জের মধ্যে লাগে একটা ভ্যাকসিন তৈরি করতে, এবং সেখানে আপনার কোয়েশ্চেন আছে হাউ দ্য ভাইরাস ইজ অ্যাক্টিং, এবং সে কি তার খোলস বদলাচ্ছে, সে কি অ্যাক্ট করছে। তো আমরা যেটা দেখতে চাই সেটা হচ্ছে, I can speak for, so we are living in Canada, right? What our federal government is doing. So you must be knowing, Taslim, that we have signed contracts with 4 big pharmas, right, US-based, Moderna, Pfizer, Novavax, and Janssen. A 5th one, AstraZeneca of UK, is in the pipeline. We are going to sign. So we are expecting to get, say, approximately 20 to 76 million doses of vaccine, right, when it is available and approved by Health Canada. Right. So আমরা আগে থেকে আমাদের স্লট বুক করেছি। আমরা একটা রিসোর্সফুল কান্ট্রি, আমাদের সেই লাক্সারিটা আছে। এখন ভ্যাকসিনটা যখন আসবে তখন আপনাকে দেখতে হবে যে কেন ভ্যাকসিনটা দেরি হচ্ছে। কারণ ফেজ 1, ফেজ 2 ট্রায়াল থাকে, বিভিন্ন হিউম্যান বডিতে রেপ্লিকেট করে, এনাফ অ্যান্টিবডি তৈরি করে কিনা। কারণ
তারপরে সেই অ্যান্টিবডিটা কি সাস্টেইনড অ্যান্টিবডি কিনা, সেটা আমাকে কয়দিন পর্যন্ত প্রোটেকশন দিবে, ভ্যাকসিন ইটসেলফ কজেস হার্ম অর নট। আপনি জানেন যে একটা বড় স্ট্রং গ্রুপ আছে যারা অ্যান্টি ভ্যাক্সার, তাদের কথা মাথায় রাখতে হয়। আমি ভুলে যাবার আগে আপনি আমাকে এটা মনে করিয়ে দিয়েন, আই উড অ্যাকচুয়ালি টেল ইউ সামথিং অ্যাবাউট দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন অ্যান্ড দিস ভ্যাকসিন, আমাদের কোভিড এর দুইটার কি হচ্ছে। এবং দেখা গেছে যে ন্যাচারাল ইমিউনিটি আপনার 4-5 মাস থেকে ফেড হয়ে যাচ্ছে। কেনেডিয়ান তো দেখতেই পারলেন 2.2% মাত্র আছে। সো রিইনফেকশন হচ্ছে। তো হংকং একটা কেস এসছে, they have recorded it publicly. you have seen that, right? So that gentleman, when he got the second attack, reinfection, so he had a different strain of ভাইরাস দ্যাট হ্যাজ এফেক্টেড। সো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ভ্যাকসিনটা এমন হতে পারে, সো ইটস এ মাল্টিপ্রং অ্যাপ্রোচ হবে যে সব ধরনের স্ট্রেইনকেই এফেক্ট করতে অ্যাটাক করতে পারে, বা আমরা প্রোটেক্টেড থাকি, সেটা একটা ফ্যাক্টর থাকে। কিন্তু ওই যে রিইনফেকশনটা হয়েছে না তাসলিম, দ্যাটস অ্যান আউটলায়ার, that is not representative, and that's what we don't expect, because আমরা তো millions of people যারা এফেক্টেড হয়েছে রিকভার, আমরা তো সবার ডেটা নেই না, আমরা জানি না, রাইট? এবং প্রশ্ন হচ্ছে যেই লোকটা রিইনফেকশন হয়েছে সে তো এয়ারপোর্ট ক্রস করছিল, তখন সে ধরা পড়েছে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে রিইনফেক্টেড হয়েছে, এগেইন কোনো সাইন সিম্পটম নাই, 30-40% কাছে অ্যাসিম্পটোমেটিক, আমরা জানি না। সো দ্যাট ইজ একটা প্রসেস যে সেটা। সো in a nutshell, we need the vaccine. We hope to get the vaccine. It is going to come eventually. And then এখন ক্যাচটা হচ্ছে যে ভ্যাকসিনটা আসবে সেটা কি আমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনের মতো প্রতি বছর নিতে হতে পারে, যেখানে আমার অ্যান্টিবডি তৈরি করার ক্ষমতা এত কম? could that be a issue? সেক্ষেত্রে আমাকে কি টিটানাস টক্সয়েডের মতো 10 বছর পর পর ভ্যাকসিন দিতে হবে, অথবা সে মামস মিজল রুবেলার মতো যে আমি একবার দিলাম, ফেড হয়ে হলো, রিইনফেক্ট হলো, আবার ইমিউন সিস্টেম রিইনফোর্স হলো। বাচ্চারা যে কোনো ভ্যাকসিনে ভালো কাজ করে, ওদের মেমোরি সেলগুলি তখন তৈরি হয় এবং তারা চাইল্ডহুড ভ্যাকসিনেশন খুব ইজিলি গ্রহণ করতে পারে। তো তাদের মধ্যে চেঞ্জটা ডিফারেন্ট হবে দেন অ্যাডাল্ট। সো দেয়ার আর লটস অফ ইস্যুস আমরা করতে পারি। বাট গোয়িং ব্যাক টু ইয়োর পয়েন্ট দ্যাট ইয়েস, উই নিড এ ভ্যাকসিন আফটার দিস ডেটা, অ্যান্ড হোপফুলি উই উড গেট। আমি জানি না আপনি টরন্টোতে ছিলেন কিনা, 2008-9 H1N1 আসে, আমরা তখন প্যানিকই ছিলাম, আমরা লাইন ধরে আমাদের মেয়েদেরকে নিয়ে ভ্যাকসিন দিয়েছি, আমরাও নিজেরা দিয়েছিলাম, কারণ তখন ভ্যাকসিন আসলে একটা ব্যাপার আসবে, কে প্রায়োরিটি পাবে, কে ভ্যাকসিনটা পাবে আগে। ডেফিনেটলি তারা হার্মস ওয়েতে আছে, হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, they'll get the preferences. এক্সট্রিম এজে যারা আছে, এজিং পপুলেশন যারা আছে, যারা কেয়ার গিভার আছে, যারা ফ্রিকোয়েন্ট ট্রাভেলার আছে, ট্রাকার আছে, তারা ভ্যাকসিন। সো দ্যাটস এ ডিফারেন্ট বল গেম, রাইট? তো সাহেবের 2-3টা প্রশ্ন আসছে যেটা আমি পাচ্ছি, এর মধ্যে একটা অবভিয়াস কোয়েশ্চেন আসছে, your thoughts on the second wave। বলা হচ্ছে ইটস ইনএভিটেবল, বিকজ এটা হেলথ ক্যানাডা থেকেই বা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বা আমরা দেখতেও পাচ্ছি। সো হাউ স্ট্রং উইল ইট বি, ওর আই মিন কতটুকু ধেয়ে আসবে, ওয়েদারের সাথে সম্পর্কের কথা কখনো কখনো বলা হয়, কখনো কখনো বলা হয় there is no relationship, অথবা এরকম লেখাপত্র আসছে যে যেহেতু দিস পার্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড একটা ফ্লু হয় এই সময়তে ট্রানজিশন ওয়েদারে, সেই ফ্লু এর সাথে যদি ইফ ইট অ্যাডস আপ টু দ্যাট, আই মিন উইল ইট বি মোর ডিটেরিওরেটিং? সো এটা একটা কোয়েশ্চেন আছে যেটা আপনার কাছে আমি আই প্লেস বিফোর ইউ। This particular question has different segments. এখানে কয়েকটা ফ্যাক্টর বলা আছে, সো আই ওয়ান্ট টু অ্যান্সার ইট ভেঙে ভেঙে আমি স্ট্র্যাটিফাই বলি। তো আপনি যেটা ওয়েদারের কথা বলছেন যে ঠান্ডা হলে এটার প্রাদুর্ভাব দেখা যেতে পারে, রাইট?
গরমে হয়তো দেখা যায় না। দ্যাট ওয়াজ ইউর কোয়েশ্চেন যে ওয়েদারের একটা হ্যাঁ, অনেক সময় বলা হয় যে রাইট। ইউ আর রাইট। যখন ঠান্ডা হয় তখন এয়ার ড্রাই হয়ে যায়, aerosols and droplets move faster, দূরে গিয়ে পড়ে, তো তখন স্প্রেডটা বেশি হয়। So the classic example is the flu. Sneeze on your sleeves, right? আমরা বলি, so that দূরে না ছড়ায়। এখন তো on top of that we are wearing mask. এটা হচ্ছে নাম্বার 1। Yes, weather is a factor propagate করবার জন্য because of আপনার the law of the physics and the air and the mass and everything. That is number 1. This thing is so unpredictable. You cannot say that কি পরিমাণ হবে, কখন হবে। Taslim, as an educated person, and we know the onus is on us, Taslim. The virus is out there, we know. Absolutely. You know that there is something waiting for you, right? তাই বলে আমি ভীত না। আমাদের ভয় থাকলে চলবে না। How do we face the virus? এই যে আমাদের পাবলিক হেলথ অফিসিয়ালরা আছে, আমাদের মেয়র আছে, আমাদের প্রিমিয়ার আছে, ডেইলি আমরা যে এত ইকোনমিক স্টিমুলেশন পেলাম in the name of SERB and in the name of EI, do you think all should go in vain, Taslim? You should not. Do you want us to go back to in a lockdown stage, step back stage through, and then the government would run out of money and bankrupt? যেটা আমরা নিয়ম ফলো করছি না আমাদের দোষের জন্য। Simple. Stay home when you are sick. Right. Wear a mask. Maintain a bubble. Get tested. Download the COVID app. Notify your friends and families. I'm guilty by association by not turning down all the dawats. Yes, I am. So, should I be doing it? No. আমি কি এখন পর্যন্ত টিকে আছি? Yes, because I'm dodging the bullet. We are all dodging the bullet, Taslim. Absolutely. I'm not blaming. So always I should be practicing what I'm preaching, right? Right. আমার হয় না। I drop, আমি কি বেনিফিট, আমি মনে করি যে আমাদের বাংলাদেশি ভাই বোনেরা যারা আছেন তারা মোর কশাস বিকজ তারা নিয়ম মানবেন। আমি ডিপেন্ড করি আমার ফেলো সিটিজেন্সদের নিয়ম মানাকে নিয়ে, যেখানে আমি হয়তো নিয়ম মানছি না। আরেকটা ব্যাপার আছে তাসলিম, সেটা হচ্ছে আমরা স্টিগমাকে ভয় পাই। So how do you turn down a backyard party যেখানে আপনি কি এত ভয় পান, কেনেডিয়ান হয়ে গেছেন, এভাবে আসে প্রশ্নগুলো, রাইট? আপনি জানতে চান কিভাবে স্প্রেড হয়? It is such a এটা একটা একজন, তিনজন, ছয়জন, নয়জনকে প্রপাগেট করে। It is not seasonal flu. Right. Geometric proportion যে রেটে বাড়ে, hugely contagious. কে হবে কে হবে না, ভিরুলেন্স কি, সেটা পরের কথা। সেকেন্ড ওয়েভ হতে পারে, কিন্তু নাম্বার এখনো প্রেডিক্ট করা যাবে না। নাটাই এখনো আমাদের কাছে। সেটাই, মানে নিজেদের উপরে অনেকখানি নির্ভর করবে অ্যাকচুয়ালি whether we want to go back to where we were. People under 40. Right. So আপনার টার্গেট পপুলেশন তো আপনি পাচ্ছেন। Right. Absolutely. তো আরেকটা কোয়েশ্চেন যেটা আসছিল যে আমি জানি না এই ব্যাপারটা আপনি বলেছেন একবার, তারপর আমার মনে হয় he is a little more conscious, এবং প্রশ্নটা একটু অন্যরকম যে মানে হ্যাঁ, স্কুলে যাওয়া না ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে his kids want to go to school, প্রবাবলি উনি হয়তো চাচ্ছেন না, বাট বাচ্চারা চাচ্ছে, তো যে কারণে প্রবাবলি he is compelled to send them. So the questionটা হচ্ছে, am I risking too much? That's a very good question. যিনি প্রশ্নকর্তা খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন, এবং he actually is speaking of our mind. আমরা সবাই সেই চিন্তাই করি, তাই না, যে আমরা যাচ্ছি কি যাচ্ছি না, দিব কি দিব না। আমি আপনাকে শুরুতেই বলেছি 67% of the TDSP children they want to go to school. So probably his child is a representative population, right?
এবং আমি এই কথাই বলছি যে প্যারেন্টের এংজাইটি এই মুহূর্তে, যেখানে কালকে স্কুল আমরা পাস অন করতে পারি না, বিকজ আমি যদি পাস অন করি, দ্যাট চাইল্ড উড হ্যাভ দ্যাট থিং ইন ব্যাক অফ দেয়ার মাইন্ড, যে আমি যদি কিছু ভুল করি তাহলে তো বাবা মা আমাকে বকবে। নো, সেক্ষেত্রে কি করতে হবে জানেন? একটা হেলদি ডায়ালগ জেনারেট করতে হবে ডিনার টেবিলে, যে ওকে বাবা মা তোমরা যাচ্ছ, কিন্তু এই হচ্ছে চান্স টু পিচ ইন দ্য রিকোয়ারমেন্ট হোয়াট দ্য গভর্নমেন্ট ওয়ান্টস ইউ টু ডু সো। Practice safety, mask, hand hygiene, not to touch other thing, right? Sneeze on the sleeves. If any issue, raise your hand, tell the teacher. If you feel sick, tell your parents. তুমি এটা মানো, তোমাকে আমি স্কুলে যেতে দিচ্ছি। If you feel sick, come back. কোনো অসুবিধা নাই। এটা হচ্ছে এটা হেলদি। আর এটা হচ্ছে ওইটা আমি I would have come actually, ওইটা একটা আমার ইয়ে ছিল যে আর্লি চলে এসছে। কন্টিনজেন্সি প্ল্যান বলে একটা কথা আছে। So we are worried about, আমি আপনাকে সকালে বলছিলাম যে ওই যে আমাদের মনের বাঘ as opposed to বনের বাঘ, আসবে আসবে আসবে, so let it come. আমি যদি চিন্তা করি যে এত মানুষ মারা গেলে would I be the next person? দেখেন, জন্ম মৃত্যু হচ্ছে সব আল্লাহর হাতে। I don't know. As long as I'm practicing safety, anything can happen, right? I do not know. আমি দেখেছি আমাদের সানিব্রুক হসপিটালে জেরিয়াট্রিক পপুলেশনও বেঁচে গেছে। আমি দেখেছি আমার 10 বছরের জুনিয়র এমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার চিটাগং মেডিকেলের একটা ছেলে, সেও মারা গেছে। সো উই ডোন্ট নো, রাইট, কার কখন কি হবে। তো কন্টিনজেন্সি প্ল্যান হবে সেটাই যে থার্ড একটা সেকেন্ড ওয়েভ আসতে পারে, কনভারসেশনের মাঝে একটা অ্যাডাপ্টেবিলিটি, যে ইয়েস ইট ইজ কামিং, উই আর প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যাট, এবং তখন যাতে ব্রেনটা ফগি না হয়ে যায় এবং আমরা খুব সুস্থভাবে ঠান্ডা মাথায় স্টেপস নিতে পারি। সো দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে অ্যাজ এ প্যারেন্ট, ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হচ্ছে যদি আমার বাচ্চা বা কিড এফেক্টেড থাকে, টেক কেয়ার অফ দেয়ার হেলথ, দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান। মেক শিওর দ্য চাইল্ড ইজ সেফ, মেক শিওর আমি ফিভার মনিটর করছি, মেক শিওর যে সে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে না, and to be making sure that I'm taking the child for a COVID testing. This could be provided by the school. কে কি বলে আমি যায় আসে না, I could always call up and say my child is sick, line আমাকে আগে নিয়ে যাবে। Interestingly, আমি এই বাচ্চাটাকে নিয়ে sick kids যেতে পারবো না। Sick kids will not take the child. They will direct me to the assessment center. This is how universal healthcare is. Number one, to make sure the child is safe, testing has been done. দুইজন প্যারেন্টসের মধ্যে একজন কেয়ার প্রোভাইডার হওয়া, single parent care provider থাকে। Absolutely. Say God forbid, if one of my daughters are affected, I'd rather let myself or my wife go and take care of the child. So দুজন একসঙ্গে ইনফেক্টেড না হই, রাইট? আপনি একটা ছোট বাচ্চাকে তো বেসমেন্টের দরজায় খাবার দিয়ে আসতে পারবেন না। Go and interact with the child and feed the child, right? So that is number one. So সেটা নাম্বার টু হচ্ছে কন্টিনজেন্সি প্ল্যানে আমাদের রেসপেক্টিভ এমপ্লয়ার যদি আমরা কাজ করি। So I tell my Sunnybrook HR that I'm not going to come because I'm a care provider right now, and by default I'm in the same house with a COVID person. আমাকে তো ম্যান্ডেটরি বাসায় থাকা, আমাকে তো অফিস বসে পয়সা দিবে যে তুমি থাকো, দরকার নেই বাবা, তুমি এসে ইনফেক্ট করবা। সেম গোজ উইথ মাই ওয়াইফ, সেও যেতে পারছে না। আমরা সেই ব্যাক টু বেসিক্স, ওই যেটা লকডাউনে যা ছিল নিয়ম কিন্তু সোজা, সেটা হচ্ছে কন্টিনজেন্সি প্ল্যানে একটা। সেকেন্ড হচ্ছে যদি বোথ দ্য পার্টনার্স এফেক্টেড হয়, সেক্ষেত্রে দু একজন ভালো বন্ধু যারা আমার দরজায় এসে খাবার দিয়ে যাবে, আমাকে কল আপ করে থাকবে, ঠিক আছে তো, আমার ছেলে মেয়েদের খোঁজ রাখবে, আমাকে ইয়ারে যাবার জন্য এনকারেজ করবে। আমরা দুজনে যদি ইনফেক্টেড হই, God forbid, to get the COVID testing done, কোভিড অ্যাপে আসবে আমাদের সঙ্গে যারা মিক্স করেছে ওরা অ্যাওয়্যার হওয়ার জন্য। আমি যদি রেজিস্টার্ড থাকি হসপিটাল সিস্টেমে, দেন ইফ আই নিড ER এবং আমার যদি রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হয় 7th, 8th, 9th, 10th ডেতে যখন পিক হয়, দেন আই গো ব্যাক টু দ্য ER এন্ড গেট অ্যাডমিটেড, রাইট? আমাকে ER কখনোই নিবে না যদি আমার
অ্যাডমিসেবল যদি কেস না থাকে, বিকজ আমি সেই এজ গ্রুপে পড়ি না। কন্টিনজেন্সি প্ল্যানে বলবে যে কিছু ক্যাশ টাকা বাসায় রাখা, ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, গভর্নমেন্টের যদি কোনো প্রয়োজন হয় ফান্ডিং এর, সেটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে রাখা, রাইট? দেশের মানুষকে বলা যে আপনারা চিন্তা করবেন না, তাই না? আরেকটা আমার অনুরোধ আমাদের কমিউনিটিতে যারা আছেন, এবং তারা সবাই অত্যন্ত সাপোর্টিভ, আমরা কিন্তু খুব লাকি, আমরা এত ইমোশন ড্রিভেন তাসলিম, যে আপনি দেখবেন যে 10 জন ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি দেখেছি ইন এ গুড সেন্স। কমিউনিটিতে অনেকে মারা গেছেন আনফরচুনেটলি, অনেকে মৃত বাড়িতে গেছেন, নট হ্যাভিং মাস্ক, রাইট? তখন তার মাথায় সেটা ছিল না। এটা আমাদেরকে, এটা একদিকে ব্লেসিংস, রাইট? সো তাদেরকে বলা যেতে আমাদেরকে স্টিগমাটাইজ না করে, ওই বাড়িতে কোভিড আছে আমি যাব না, বা দ্যাট ক্যানট বি ডান। বাংলাদেশে হয়তো লাল পতাকা তুলে দিচ্ছে, দ্যাট ইজ হচ্ছে আপনার মার্কিং করবার জন্য, কিন্তু উই আর সিইং ইট অ্যাজ এ হোল বাড়ি লকডাউন করে দেওয়ার জন্য। That is not supposed to be done actually. The misinterpretation হয় বা হয়েছে বা হয়। So contingency plan is important. আপনি যখনই contingency plan করবেন তাসলিম, you feel so good, I'm ready. এই যে প্রশ্নকর্তারা প্রশ্ন করেছেন আসবে, এটা কিন্তু একটা সেন্স অফ ইনসিকিউরিটি থেকে আসে, কারণ আপনার তো কোনো প্ল্যান নাই। What you gonna do? You have to have a plan. Somebody আপনার সঙ্গে আপনার প্যারেন্টস থাকতে পারে, রাইট? আপনার সঙ্গে আপনার প্রেগনেন্ট ওয়াইফ থাকতে পারে, রাইট? So you have to be more alert now. Absolutely right. Shahryar, it was so enlightening. অনেকগুলো মেসেজ এসেছে যেগুলো কোনো কোয়েশ্চেন না, রাদার কমপ্লিমেন্টস। আমি নাম পড়ছি না, বাট I must convey the compliments to you that Thank you. they've been so lucky, and they think it's been so timely, enlightening, and thought provoking. And of course, তাদের পক্ষ হয়ে, তাদের আমার নিজের পক্ষ হয়ে, প্ল্যাটফর্মে সবার পক্ষ হয়ে, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর অল দিস টকস এন্ড অ্যাডভাইসেস। বাট আমরা যেটা চিন্তা করছিলাম, বা আমি এই মুহূর্তে যেটা ভাবছি, যে ওয়েল, কিছুটা আলোচনা হলো, গল্প হলো, জানা হলো, বাট অ্যাজ উই গো অ্যালং, এই কনসিয়াসনেস অথবা অ্যাংশাসনেস যাই বলি, এটা কিন্তু থাকবে। 15 তারিখে স্কুলটা খুললেই যে আমার সব ঠিক হয়ে যাবে বা আমি বুঝে যাব, তাও তো না। ইট উইল টেক সাম টাইম, যে আসলে ঘটনাটা ঘটছে কি, বা বাকি জিনিসগুলো কিভাবে চলছে। আই থিঙ্ক উই শুড কন্টিনিউ দিস ডিসকাশন। আমি জানি না আপনি কতটুকু সময় আমাদেরকে অ্যালাউ করবেন, অথবা grant করবেন rather, out of your busy schedule. So I would request platform to organize a couple more, because যেটা আমি এখন গেস করি খুবই সাদা চোখে, যে গেসটা যে 15 তারিখে শুরু হলো, ইকোনমি অফকোর্স স্টেজ 3 জিনিসটা, ইট উইল হ্যাভ অ্যান ইম্প্যাক্ট। অ্যাংশাসনেস বলেন, সেটা আমাদের কমিউনিটিতে শুধু তা না, ইট উইল স্প্রেড থ্রু অল কমিউনিটি। সো যদি আপনার সময় হয়, and if you're agreeing, আমার মনে হয় let's take a discussion once the school opens, maybe after 10, 12, 15 days, যে actually what is happening. তখন হয়তো আমার কাছে মনে হয় আজকে যেমন প্রিএমপ্টিভ কিছু কোয়েশ্চেন আসছে অ্যাংশাসনেস থেকে, তখন হয়তো অনেক কোয়েশ্চেন গুলোই হবে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, বিকজ পিপল উইল বি ফেসিং আ লট অফ ইস্যুস। বাচ্চা যেমন ফেস করবে, তারা এসে হয়তো বলবে, বা বাবা মাও হয়তো অনেক ইস্যু ফেস করবে। তো সেই সব ক্ষেত্রে যদি তখন একটু গাইডেন্স আপনার মতো লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায়, দ্যাট উইল বি ইভেন মোর হেল্পফুল এট দ্যাট পার্টিকুলার পিরিয়ড অফ টাইম। সো আমার সেই রিকোয়েস্টটা থাকবে, ইনভিটেশন রিকোয়েস্ট যাই বলেন, to be with you once again, I mean time and again, at least যে ওয়েভ আসুক আর নাই আসুক, যে পরিবর্তন বিবর্তন যাই বলেন এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। তো you know what, আমাদের যারা এখন আমরা বাংলাদেশের এখানে আছি, আমি একটা রিসার্চে কাজ করি, and I always tell that আমাদের অনেক ইয়াং বাংলাদেশি ডক্টর আছে, রিসার্চে কাজ করছে। আমাদের অনেক বাংলাদেশি ভাই বোনেরা আছেন যারা কমিউনিটি কেয়ারে কাজ করছেন, ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছেন, রিটায়ারমেন্ট হোমে কাজ করছেন, রাইট? So have we ever asked them that how do you feel working in these places? Going to the retirement home, or going to this, working as a social worker, as a case worker, as an RN nurse, first line কেমন তাদের দিন যায়। So what platform is doing actually is sending a message. আপনারা তো একটা cohesive bond তৈরি করছেন, right? Which is I
anytime you ask me, I would step in. একটু ডাইভার্সিফাইড করেন, আরো যদি ফোকাস গ্রুপ হয়, আমি জানি না অনলাইনে সম্ভব না, মাল্টিপল স্ক্রিনে ফেসিং। আর যেটা বলেছি যে প্রথমে, যে টু গেট দ্য ফিডব্যাক ফ্রম দ্য স্কুলস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইজ আরেকটু সময় লাগতে পারে, বিকজ আমরা এই যে আজকের যে কথাগুলি হলো না, যে প্যারেন্টের কোয়েশ্চেন গুলি, বিকজ উই আর অল সেন্ডিং আওয়ার প্রেশাস ওয়ান্স টু স্কুল। Think about the first day of you sent your child to school. আমার মেয়ে তো রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল পা ধরে, আমার তো কান্না করে এসেছে যে আমি কিভাবে ওকে ছেড়ে দিব। I think same happens যখন আপনি তাকে বিয়ে দিবেন। So these are the same things. যখনই precious one involved থাকে, তখনই all the bad things. Have a good night sleep, সবাইকে বলি যে চিন্তা করবেন না, everything should be okay. সবকিছুই সিস্টেমে আছে, তাই না? জর্জারি হতেই পারে। আমি একটা কথা অ্যাড করতে চাই, আমি স্বেচ্ছায় বলতে চাই আপনাকে এখানে, যদিও আপনি রেজ করেন, ইফ আই এম অ্যালাউড টু ডু দ্যাট, ক্যান আই? ওকে, সো দিস ইজ দ্য ক্যাচ 22। সেটা হচ্ছে, there is a term called twindemic, pandemic, twindemic. And you know what twindemic is, Taslim? Flu season is coming, influenza, right? So flu, you mix flu with COVID. Okay, এটা হচ্ছে ফ্লু আমাদের এখানে নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়। আমরা উইন্টারে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে হাই ফ্লু সিজন দেখি। নিউ ইয়র্কে আগেই শুরু হয়ে যায়, ওদের আগে ভ্যাকসিন চলে আসে, বিকজ ওদের লার্জার পপুলেশন, আমাদের স্টোরে ভ্যাকসিন আসে না। ওকে, আমরা যারা গতবার ফ্লু শট নেই নাই, স্পেশালি যারা সিনিয়র সিটিজেন আছে, I would request them, they have preferences, I need to respect. If they don't wanna, they don't. Take the flu shot. 22% increase in flu shot requirement this year, this would be. So the Canadian government has ordered more flu shots. Now let me tell you why. Is flu shot gonna cure my COVID? No. It is gonna mimic COVID. Okay. So I haven't taken the flu shot, which I do actually by default because I'm a healthcare worker. আমি যদি ফ্লু শট না নিই, আমার জ্বর আসলো, নাও এনি জ্বর, কোভিড আগে শুরু হয়েছিল 5টা 3টা সিমটম, এখন 14-15টা, কি নাই যেটা কোভিডকে কভার করে। সো আপনার জ্বর হয়েছে, নাও ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য টেস্টিং সেন্টার and say, and then get the COVID testing done. I don't want to do that. Had I had the flu shot given, at least I know that hopefully the flu shot would work, and then I won't be suffering from flu. It's the back of the mind. Number 2 হচ্ছে, আমি যদি ফ্লু শট না নেই, আমি হেলথ সিস্টেমকে বার্ডেন করছি। আমাদের aim flatten the curve, right? আপনি on a given day during winter, year before, if you had gone to ER and seen মানুষ কাশছে, ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান কাশছে, ক্রাউডেড সবাই কাশছে, all are flu. So do you want these people to go to the doctor with flu and with jar and everything, where COVID is at large and there is no vaccine? Senior citizens, অনেক senior citizens, extreme age, junior বাচ্চারা, pediatric population এবং senior, they die of flu. আমরা হয়তো জানি না। More people die of road traffic accident. আমরা খবর রাখি না। এবং অলরেডি যে pre-existing condition আমাদের সিনিয়রদের আছে, and on top of that you add flu, vulnerability অনেক বেড়ে যাবে। In fact, they're all knocked out. So that's number 1, flu. আরেকটা হচ্ছে আপনার হসপিটাল বেড অকুপেন্সি। আপনি কি ফ্লু ট্রিট করবেন নাকি আপনি কোভিড ট্রিটমেন্ট করবেন? আপনি কেন ফ্লু ভ্যাকসিন দিচ্ছেন? আপনি কেন হেলথ কেয়ারকে বার্ডেন করছেন? মনে রাখবেন, 6 বছরের উপরের যে বাচ্চারা, তারা হচ্ছে সুপার স্প্রেডার অফ ফ্লু। ওকে, তারা যাচ্ছে তাই ভাবে ফ্লু ছড়াবে স্কুল থেকে এসে বাচ্চাকে, and now you get panic, কোভিড হলো। It may not be COVID, this could be flu. So ফ্লু ভ্যাকসিন দিলে আমি ফ্লুকে মাস্ক করছি, আমি হেলথ কেয়ারকে লেস বার্ডেন করছি, আমি একটা বড় কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর আমার হেলথ ফ্লুর মাধ্যমে, সেটাকে আমি এজন্য এবার ফ্লুর পরিমাণ ইনক্রিমেন্টাল। সো দ্যাট ইজ একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। সো
আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনার অডিয়েন্সকে এবং যে টু প্লিজ গেট দ্য ফ্লু শট আনলেস ইউ হ্যাভ এন ইস্যু। অন দ্য নোট, আজকে যে কথাবার্তা হলো না যে আমি কি ডাক্তার কি নিব কি দিব না, ডক্টর। লাস্ট আরেকটা ছিল ইমিউন সাপ্রেসেন্ট ওষুধ যারা খাচ্ছে বা ইমিউন কম্প্রোমাইজড পপুলেশন যারা আছে, আমাকে কিছু কোয়েশ্চেন এসছে অফ দি রেকর্ড যে আমি কি আমার বাচ্চাকে স্কুলে দিব কি দিব না। প্লিজ টক টু ইয়োর ডক্টর অ্যান্ড ডিসাইড। ইউজুয়ালি যারা ইমিউন সাপ্রেন্ট মেডিকেশনে থাকে তারা দে আর মোর প্রোন টু ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস, ওকে, দ্যাট ইজ মাচ মোর লিথাল। দেখা গেছে যে ইমিউন সাপ্রেন্ট মেডিকেশনে যারা আছে বাচ্চারা বিশেষ করে, আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য কিডস, যে তাদের manifestation of the disease is as same as someone who is not taking it, but they are at the higher risk for sure. সুতরাং ভ্যাকসিন হলে তারা আগে পাবে। ডোন্ট ফেস ভ্যালুতে আমাদের এই কথায় আপনি বাচ্চা পাঠাবেন না। টক টু ইউর ডক্টর দ্যাট ইউ, যদি কারো বাচ্চা অসুস্থ থাকে সেটা। লাস্ট একটা কথা আছে প্লাজমা থেরাপি। ওকে, সো interestingly Health Canada has given permission to use plasma as trial basis. Okay, যে তুমি ট্রায়াল করে দেখো প্লাজমাতে যে পরিমাণ, আমরা অলরেডি ডেটা শোজ দ্যাট আমাদের অ্যান্টিবডি পরিমাণ কেনেডিয়ানদের আই ডোন্ট নো হাউ এন্ড ওয়াই, এত কিছু ভালো ফলমূল খাওয়ার পরে আমাদের ইমিউন সিস্টেম কেন হয় না। তো আমাদের প্লাজমাতে কি পরিমাণ অ্যান্টিবডি থাকবে একমাত্র খোদাই জানেন। তো এটার কতটুকু এফেক্টিভিটি থাকবে সেটা হচ্ছে একটা। প্লাজমা থেরাপি আমাদের ডক্টর শোয়েব খান একজন আমাদের বড় হয়ে আছেন ডক্টর, এজেক্সে প্র্যাকটিস করেন এখন সার্নিয়া হেলথে। অ্যাকচুয়ালি আমি একটা এভিডেন্স বেসড ডেটার জন্য আই হ্যাভ টেক্সটেড হিম টুডে যে রাজু ভাই আপনারা কি প্লাজমা, উনি বলছেন আই ওয়ার্ক এট সার্নিয়া হেলথ রাইট নাও সানি, যে আমরা ওখানে তো প্লাজমা দিচ্ছি না, খুব সম্ভব ইউএইচএনও দিচ্ছে না। সো আই ক্যান অ্যান্সার দিস লেটার। বাংলাদেশে প্লাজমা যাচ্ছে, প্লাজমা দেওয়ার নিয়ম আছে, আপনি লোডিং ডোজে প্লাজমা দিতে পারবেন না, ইউ হ্যাভ টু ওয়েট অ্যান্ড সি দ্য রিয়াকশন অফ প্লাজমা। Probably we have, I'm not sure, I would answer it later আপনার audience ke Facebook e, but that's put under trial, waiting for a go ahead, if not already given a green signal. That is one of the great. Shahryar, thank you so much for being with us, এবং আমার কাছে মনে হয় as many, almost everybody said, so thought provoking and enlightening, and thank you once again that you have accepted the invitation already to step in and be with us time and again to further enlighten as the situation goes and arises. Let's hope all the best. আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি আপনার মানে খুব জেনারেল অডিয়েন্স হিসেবে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় what is my take out of talking to such an thought leader, I should say, in this particular area, আমি বলবো যে আপনার কথা থেকে আমার টেক আউট, আমার ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হচ্ছে ইট ইজ এ কোলাবোরেটিভ অ্যাপ্রোচ, রাইট ফ্রম হোম টু আউট। ঘরেও যেমন কোলাবোরেশনের মাধ্যমে উইথ ইউর কিডস এন্ড ফ্যামিলি মেম্বার্স জিনিসটাকে ট্যাকল করতে হবে, অ্যাপ্রোচ করতে হবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাজ এ সোসাইটি কমিউনিটি ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবেও আমাদেরকে, অ্যাজ ইউ সো রাইটলি সেড, আমাদের একটা সোশ্যাল পার্ট তো আছে, যে আমি নিজে কেয়ারলেস হয়ে গেলে আই এম এফেক্টিং দি সোসাইটি অ্যাট লার্জ, বার্ডেনিং দি মেডিকেল সিস্টেম অ্যান্ড এভরিথিং। সো আমার কাছে কোলাবোরেশন শব্দটাই it is ringing in my mind that it has to be a collective approach, because no one wants to go back to stage 1 once again, lockdown and everything, because everything will collapse. So শুধু ডাক্তারি পয়েন্ট অফ ভিউ, রিসার্চ পয়েন্ট অফ ভিউটা আপনার কাছ থেকে পেলাম না ব্রাদার, আমার কাছে মনে হয় কিছুটা the whole management issue of the pandemic, I have got quite a bit of hint, because how the government get the pressure করার মানে হয় না, system collapse করার মানে it will be affecting us in a way, right, in all way rather. So anyway, thank you so very much, Shahryar, for being with us. Hopefully we'll be in touch, of course, and we'll have more talks as it arises, as the situation goes in the days to come. Sure. And lastly, thank you very much for inviting me, and I will tell your audience, have a good night's sleep. কালকে বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে, নতুন মলাটে খাতা বই যা যা করার করে দেন, বুক মার্কিং করেন সবকিছু, and take things positively. Public health messaging হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, যে you have to instill positiveness in people's mind, right? নেগেটিভিটিতে কিছু কাজ হবে না, সবকিছুরই সলিউশন আছে, ইনশাল্লাহ দেখবেন সব ঠিক থাকবে। আর there is always a plan B, contingency plan করেন, ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, keep vigilant, follow the public health rules, practice at home, charity begins at home, and let's see what
what lies in the future ahead for us. Right. Fingers crossed. Inshallah, bhaloই হবে. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank Bye. you.